হ্যাঁ, আলিয়া ছোট্ট এই স্কুটিটা প্র্যাকটিস করছে। এটা আমাদের বাসার নিচে একটা সুন্দর পার্ক, ছোট্ট পরিসরে। তো ভালোই লাগছে। এটা প্র্যাকটিস করো মা, ওটা প্র্যাকটিস করো। থাক, ওদের করতে দাও, তুমিও পরে করবা না, এখন ওইটা প্র্যাকটিস করো। এইটা প্র্যাকটিস করো, স্কুটিটা প্র্যাকটিস করো। আচ্ছা করবা না, লেট দেম ডু দ্যাট। ওদের ওয়ান আফটার আনাদার, ওদের শেষ হইলে আমরা করবো না। হ্যাঁ, ওটা তোমার জন্য না। আসো তুমি এটা প্র্যাকটিস করো, আসো। ওই যে মামি ডাকে, দেখো ওই যে মামি ডাকে, ওই যে মামি ডাকে, উপরে দেখো উপরে। সেই মামি। আচ্ছা আসো, তুমি প্র্যাকটিস করো, তুমি এটা সুন্দর প্র্যাকটিস করো। এই তো সুন্দর হয়েছে, করো কয়েকবার, হয়ে যাবে না। আর টায়ার্ড মা? এটা আমাদের বাসার নিচতলা, সুন্দর একটা ছোট্ট পার্কের ব্যবস্থা হয়েছে। তো জায়গাটা অনেক সুন্দর। পরন্ত বিকেলে অর্থাৎ সন্ধ্যা আগে আগে এখানে এসছি। তো সময়টা অনেক সুন্দর, অনেক ভালো লাগা কাজ করছে। আলিয়া বোধহয় সুইং করবে, তা ওখানে গেছে। আলিয়া একটু অন্যভাবে সুইং করে। আসলে আলিয়া আমার একটা মেয়ে, যে কোনো জায়গায় যাওয়ার পরে 2-1 মিনিটের মধ্যে এই জায়গাটাকে একদম জমিয়ে ফেলে, বাচ্চাদেরকে ফ্রেন্ড করে ফেলে। এই বিশেষ রুমটার মধ্যে রয়েছে। ধীরে ধীরে বড় হয়ে যাচ্ছে আলিয়া, নেক্সট সেপ্টেম্বরে স্কুলে যাবে ইনশাআল্লাহ।
স্কুলে অনলাইন স্কুল করতেছে, আসলে ওইটা ওরকম স্বাদ নেই। বাট স্কুল কোভিড-19 কারণে যেটা সবাইকে করতে হয়েছে, তো এই সেপ্টেম্বরে ওকে আমরা অনলাইনে রাখবো না ইনশাআল্লাহ। তো ওখানে স্কুলে যাবে, কষ্ট হবে আমাদের একটু নিয়ে আসতে, বাট তারপরও আমি মনে করি যে এটা হওয়া উচিত। এটা পরন্ত বিকেল, একটু পরে সন্ধ্যা হবে। আলিয়াকে এটা দিয়েছি আমি, চালাতে মোটামুটি পারছি। আলিয়া অলরেডি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বন্ধুদের সাথে। পার্কিং লটটা অনেক বড়, বড় বড় কারগুলো এখানে পার্ক করেছে। টেনেন্ট পার্কিং অনলি। তো জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর। বাসার সামনে আজকে শনিবার, কাজ নেই, তো রিল্যাক্স মোডে বাসা আছি। মেইন রোডটা আমাদের পাশে আরেকটা বিল্ডিং। ওই যে আলিয়া খেলছে। বিকেলবেলার স্নিগ্ধ আবহাওয়া খুব ভালোই লাগছে। আলিয়া ওদেরকে হাইড অ্যান্ড সিক খেলার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। পাশে বিল্ডিংটা ম্যানেজমেন্টও ভালো, ওদের বাইক রাখার ব্যবস্থা আছে, বাইসাইকেল বহুত। আমাদের বিল্ডিং একটা বাইসাইকেল রাখার জায়গা দরকার। সুন্দর একটা বাতাস আসতেছে, বাতাস, এবং আমি একটা গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে আছি। অনেক সুন্দর একটা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা বিল্ডিংটা দেখতেছি, লম্বা একটা বিল্ডিং। গাড়ির পিছনে পরন্ত বিকেলে যে রোডটা আসে ওটাও নেই, বেশ কমফোর্টেবল ফিল করছি। ওটা পার্কিং একটা দেখতে পাচ্ছেন। ওদিকটাতে মেইন রোড। আলিয়া তার পাগলামি করছে। হ্যাঁ মা, ওকে মা, তুমি এরপরে ওইটা একটু করবা, ঝোলবা।
এই দুটো একটু ঝরবা, তোমার এটা বডি কন্ট্রোল হবে ভালো। Daddy, can you hold the swing and put it very high like this one? What? Let's hold this swing of black side and make it very high to add it up. Then I can swing very high. তোমার তো ঠান্ডা লাগছে মনে হয় মা। No, I don't do that. Put it right here. Put it up. Put the আজকে আসলে 4 তারিখ জুন মাসের 2022। দেখতে দেখতে জুন মাসটা চলে এসছে। না মা, এখন তুমি এটা একটু ঝোলো, এটা ঝোলো, তারপর একটু স্কুটি একটু ট্রাই করো, বেশি সুইং করতে হয় না। আগে আসলে সুইংটা করতে বেশি পছন্দ করে, বললাম ওকে ওই স্কুটিটা শেখার জন্য। মা আসো, তুমি এটা ট্রাই করবে, এখন আসো। আসো, কামান। তো ওইটা ঝোলো একটু। Do one by one. ওরা অন্য কিছু করতে চায় না। Do one by one মা, এখন ওইটা করো, তারপর আবার করবা নে। একটা জিনিস সবসময় করতে হয় না। সন্ধ্যার কাছাকাছি চলে এসছে, শেষ বিকেলে যে আলোটা পড়ে সেই আলোটাই আসলে এখন পড়ছে। সূর্যটা পশ্চিম দিকে যাচ্ছে অস্ত যাওয়ার জন্য। ভালো লাগলো সময়টা, ভিডিও করে রাখলাম। তুমি কি করতে চাও? হ্যাঁ, তুমি তো অনেকক্ষণ সুইমিং করেছো মা। তোমাকে বললাম তোমাকে একটু স্কুটিটা শিখতে হবে না, ওটা না শিখলে হবে? সবাই পারে, তুমি তো পারবে না। তাহলে স্কুলে গিয়া বেশি সুইমিং করতে হয় না। ওইটা এবার ফিনিশ করো আস্তে আস্তে। একদম চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। তুমি এখন একটু স্কুটি ট্রাই করো, আসো। আচ্ছা তাহলে একটু ঝোলো। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। অন্য কোনো সময় অন্য কোনো জায়গায়